Hi guys, can you hear me? Hello. If you can hear me, drop down that you can hear me. సారీ గైస్ నా డిన్నర్ లేట్ అయింది సో చూస్తూ తిందాం అని చెప్పి సో అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి తినేసి వస్తూ ఉంటాను సో ప్లీజ్ సారీ ఫర్ దట్ ఇట్ వాస్ లేట్ నైట్ టుడే సో వీడియో ఒకటి ఎడిట్ చేశాను రేపు మా పేజ్లో బ్లాక్ యాడమ్ది సో దానికోసం లేట్ అయింది సో యా the era of COVID, and it's been meant a lot So to me if you to guys can Gamescom, and hear so the we still desktop want to do audio, this show, please and then drop for down all of us in the industry, we want that that big you can hear it. showcase. So I'm just really excited to honestly like leave home, do like have a set, and you'll see we've got like screens and lights, and it's if we do it right, we're gonna hopefully create that magic moment that we haven't felt this summer, right? And a lot of the events this summer have been pre-taped, and they've been great, and lots of cool game info. But I really wanted to do So something how are you live guys with a lot doing? of energy to it. So Wait a minute. do things right. People are about to see. సో హౌ ఆర్ యూ గైస్ డూయింగ్ గైస్ ఏ గేమ్ ఆడుతున్నారు ఏంటి ఏ సిరీస్ చూస్తున్నారు యా లెట్ మీ నో ప్లీజ్ కామెంట్ డౌన్ ఏ సిరీస్ చూస్తున్నారు ప్రజెంట్ ఏ గేమ్ ఆడుతున్నారు ఏ మూవీ చూసారు లేటెస్ట్గా ఆర్ వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ థింగ్ ఎనీథింగ్ అంటిల్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ 4 minutes నియర్లీ సో బిఫోర్ that let me adjust the screen actually is it all right? Yeah, it's all right. సో ప్రజెంట్ ఏంటంటే స్టార్ట్ బిఫోర్ ద గేమ్ షో స్టార్ట్ అది చాట్ అది జరుగుతోంది వరల్డ్లో ఉన్న స్ట్రీమర్స్ అంతా కూడా దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఆల్ వన్ పంచ్ మ్యాన్ ఇట్స్ ఎ ప్రెటీ గుడ్ వన్ విన్నాను ఆ గుండు బాస్ ఉంటాడు ఐ డోంట్ సీ మచ్ అబౌట్ కామిక్స్ అండ్ ఆల్ సో ప్లీజ్ సారీ ఇఫ్ యూ గైస్ టెల్ మీ అబౌట్ యానిమే అండ్ ఆల్ బికాజ్ నాకు పెద్దగా యానిమేతో పెద్ద టచ్ లేదు సో ఇంకేంటి గైస్ ప్లీజ్ కామెంట్ డౌన్ బిలో ఏవైనా చెప్పాలనుకున్నా ప్లీజ్ కమ్యూనికేట్ గేమ్ ఈవెంట్ మధ్యలో కూడా ఏవైనా ఉంటాయి ఏవైనా మీకు అనిపించింది యువర్ థాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్స్ ఎనీథింగ్ ప్లీజ్ కామెంట్ డౌన్ బిలో నేను చూస్తూనే ఉన్న కామెంట్స్ని ద వైర్ ఏంటి అది సిరీసా ఏంటి స్టార్ట్ చేయలేదు బట్ నాకా కాదా యా చూస్తున్నాను హోల్డ్ ఆన్ ఎ సెకండ్ హాయ్ సాయి కిరణ్ హాయ్ సాషా షా ప్లెజర్ టు మీట్ యూ అగైన్ సో వీడియో ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు సో అది ఇంకా 3 minutesలో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఐ విల్ పుట్ ఆన్ ద సౌండ్ దెన్ అంతవరకు కూడా లెట్స్ కమ్యూనికేట్ లెట్స్ చాట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఆల్ నో హరిహరన్ చూడలేదు దట్ ఇడ్రిస్ ఎల్బా సిరీస్ అని చెప్పి గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే తెలిసింది సో పెద్ద పరిచయం లేదు ఈవెంట్ అండ్ ఆల్
Sasha, my name is Sidvi, or you can call me Siddu. చాలా మంది పిలుస్తూ ఉంటారు అలాగా. సో లెట్స్ హోప్ దట్ మై నెట్ వోంట్ సక్ టునైట్. ఈ మధ్య నెట్ కూడా బాగా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ రైన్స్, అంతా కూడా రైన్స్ వల్ల వాటి వల్ల కూడా. సో లెట్స్ హోప్ దట్ ద నెట్ వోంట్ స్టాప్. నేను క్రాస్గా ఉన్నా, సో లెట్ మీ సిట్ కంఫీ. ఓకే, సో వీ గాట్ జురాసిక్ వరల్డ్ ఎవల్యూషన్. యాక్చువల్గా ఇది బాగుంటుంది ఈ గేమ్. The ones before you did too, because they believed that they were in control, and సాయి కిరణ్ control. చౌదరి చాలేరా ఆపు. Here's the thing: humanity is desperate for it. We are seduced by it, but we never really possess it. You see, life can be tenacious and stubborn. Life will not be contained. And what makes us such unique creatures is knowing the power of what we're up against and still believing that we can win. ఎస్ ఆశా, హెచ్టీవీలో అడ్మిన్ని నేను నిబ్బాగా ఉన్నప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను. ప్రజెంట్ అయితే అయిపోయింది డిగ్రీ అండ్ అయిపోయింది. That's it. That's all we have for you in this very pre-show. Please be excited for the actual opening night live, in which you'll see some Destiny 2, ఇంకొక you'll see 15 Fall minutes Guys లో Season 2, you'll see Black sorry, Ops 15 Cold seconds, War, 10 seconds that లో స్టార్ట్ mysterious అవుతుంది. PlayStation 5 demo. Some things we've probably రిత్విక్ never రేష్ణ heard of లేట్ నైట్ before. వరకు I think it's gonna be a కంప్యూటర్ very good చూడడం, show. I'm ఫోన్ personally వాడుకోవడం, excited about it. ఎర్లీ మార్నింగ్ 6కి I should పడుకోవడం, thank అదే you టిప్స్. actually for putting up with my nonsense for the last. సో అదేనా టిప్స్, లేట్ నైట్ పడుకోవడం అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇట్స్ స్టార్టింగ్ టీజర్. What's the plan? Time to take control of our world. When we feel out of place, disconnected, and divided, 1080p లోనే ఉంది. Always సో repercussions. ఓకే, do we have what it takes All right, I'm going in. to be heroes? సో మనకి నియర్లీ 30+ గేమ్స్ Tonight, ట్రైలర్స్ we bring అండ్ the ఆల్ world together. కూడా వస్తున్నాయి. We celebrate who we సో are లెట్స్ హోప్ వి గెట్ సంథింగ్ మోర్ ఎంజాయబుల్ అండ్ ఆల్. and what మీరు ఏం గేమ్కి ఎక్సైట్ అవుతున్నారు, ఆర్ ఏవైనా ప్రెడిక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ డౌన్ బిలో. Welcome to Gamescom Opening Night Live. Hello everyone, I'm Jeff Keighley and welcome to Gamescom Opening Night Live 2020. Now this year Gamescom is of course a little different than normal, and I hope all of you and your families are safe and healthy at home. In 2020, games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games are only going to get better. Well, all Movies summer anta I was hoping morning, we could games get to anta this late very night. moment, a big live showcase filled with more than 35 games to kick off Gamescom 2020. Tonight, you'll get a first look at Fall Guys Season 2 and an extended gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. Plus, we might have a couple surprises along the way, too. But before we start, I want to acknowledge and thank all the game developers, marketers, and publishers who have worked under challenging circumstances గౌతమ్ to నైట్స్ keep ఆల్రెడీ us చూపించారుగా entertained. ఒక This 2 show days బ్యాకే, is సో మళ్ళీ nothing చూపించారేమో without them or my అనుకుంటున్నాను production నేను. team. ఐ And డోంట్ doing నో, a show దే at మే this షో, scale దే మే safely నాట్. is not easy, అది తెలీదు especially ఇంకా. when all of you at home have some pretty insane expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. సో ఫస్ట్ And with that, కాల్ we're ఆఫ్ going to డ్యూటీ move on కోల్డ్ to వార్ our అంట. first game with a game that was just announced yesterday. Call of Duty Black Ops Cold War. చేద్దాం And bro. joining me is Dan Let's start. Vondrak from Raven to tell us about the game and give you an exclusive sneak peek. Dan, how you doing? Good, Jeff. Thanks for having me here. This has been a dream project for us to work on from nearly the beginning of development. సో We knew మనకి Black Ops ఆడియో Cold సింక్ War was కొంచెం going to be a లోగా direct ఉంది. sequel to Black Ops 1, and we loved the idea of returning to the pillars
built the Black Ops franchise. Deniable operations, సో conspiracy టీజర్ grounded యాక్చువల్గా in చాలా history, బాగుంది and that బ్లాక్ shadowy world of paranoia. కోల్డ్ And we get to వార్ mix కి all those together, drop the player into the 1980s at the height of the Cold War. And it's really something that we know లక్ష్మణ్ would ఫ్రాంటియర్ feel ప్యాన్ ఇంకా relevant to లేదు today దే and ఆర్ also ఆల్ unique with Black షఫుల్డ్ Ops. అప్ అండ్ విల్ you షో start దెమ్ playing with Black Ops, everyone random wants ga. to know characters. We saw So, yesterday in panel the reveal timings ఏం trailers, ఇవ్వలేదు. some familiar faces. So, Woods, Mason, like break it down. How does this fit into the Black Ops canon? You said it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces? Yeah, part of the fun in making this game was bringing back the iconic characters like Woods and Hudson and Mason and seeing how all those personalities mix with some of the new characters. So the campaign takes place in 1981 and we love that we've been able to have so many ఓకే connections షాషా to టేక్ the యువర్ టైం original డోంట్ Black వరీ Ops. It would be నేను that ఇక్కడ direct చాలా sequel టైం to the game. ఉంటాను Now, one thing that I'm really excited about this is you're pushing the storytelling in kind of a new direction with some సో branches నియర్లీ and ఒక some వన్ options about how అండ్ you హాఫ్ play అవర్ through the ఉంటుంది campaign. ఈవెంట్ Can you maybe walk us through సో your thinking there? ఫుల్ ఈవెంట్ స్ట్రీమ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను లెట్స్ సీ Yeah, one of the driving forces from early in development was to say, let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player freedom. Anything we can do to give the player a little more ownership over their experience. So that starts with allowing the player to create their own character for the Cold War campaign. They can name them and pick a military background and really pretend they are that Black Ops soldier that they want to be. సో మనకి From there, ఆర్పిజి we want to స్టైల్లో take some of our వస్తుంది missions and infuse optional objectives, multiple paths, and some Okay. player choice moments inside some of those missions. And it Player was choices fun to కూడా find that balance between the hard driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. So with choice comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices earlier in the game and some towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings to this game. Yeah, absolutely. That was one of the big things for us. It's like we love that Black Ops has always been willing to take risks, and we all know they did some of this in Black Ops 2. And with our story and with these features, we loved paying homage to those early Black Ops games. Oh yeah, I remember the numbers. All right. Well, Dan, we are excited to see more of it. I know multiplayer reveal is coming in September, but since you got a switch there, maybe you could flip the switch on something exclusive for us. What are you going to see? Yeah, absolutely. This is really exciting because this will be the first time we've done this outside the walls of the development studio. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world, shows this threat that our heroes are going to be battling. So let's take a look. ఓకే సో ట్రైలర్ 1943. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968. The Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus. The CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Mr. Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. And why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Something that will affect the free world. Mr. President. Sir. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think approved their last mission? Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus?
We can, sir. I've already submitted the requisition for my team. Sir, their requests are highly irregular, most likely illegal if the press gets a hold. What the hell are you talking about? You know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. ఓకే సో చాట్లో తక్కువ మంది ఉన్నారు, వ్యూవర్స్ తక్కువ మంది ఉన్నారని మా ఇంకో అడ్మిన్ ఫీల్ అవుతున్నాడు, ముసుగు అడ్మిన్. సో లెట్స్ సీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతారు లేదో చూసి 12 వరకు ఏదో ఒకటి చేద్దాం. Tonight we have some new game announcements for you guys as well, including this one, a new next-gen narrative action-adventure game from Reflector Entertainment in Montreal. Okay. It's called Unknown 9. The game tells the story of Haruna, a woman raised on the streets of India and haunted by visions of her own death. Okay, Haruna struggles to Indian understand game her anta. mysterious innate abilities to manipulate the unseen. Check out this సో first one. చూద్దాం. ఇండియన్ గేమ్ అంట. సో ఇండియాలో సెట్ చేసిన గేమ్ అంట, ఇండియన్ గేమ్ కాదు. Special abilities, time stopping, okay, time stopping లాంటిది బట్ ఫ్యూచర్ తెలుస్తోంది. All right, let's get to the gameplay. One of this year's biggest games has been Doom Eternal. Tonight, we've got an exclusive first look at the campaign expansion called the Doom Ancient Eternal Gods DLC Part ఇది. 1. Check this out. For some time now. I knew the word the moment you set foot in the room. సో డూమ్ ఎటర్నల్ యాక్చువల్గా బాగుంది గేమ్, నేను ఆడాను బట్ ఏదో మిస్ అయినట్టు అనిపించింది. ఇట్ వాజ్ ఎ గుడ్ గేమ్ యాక్చువల్కి. సో ఇది స్టోరీ డిఎల్సి కంటిన్యూషన్, ఫుల్ ఫాస్ట్ పేస్డ్ రాక్ అలాంటి టైప్ ఆఫ్ గేమ్. హాయ్ సరన్, వెల్కమ్. సో ఇది ఏంటి అప్కమింగ్ జనరన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ ఎప్పుడో దాన్ని బట్టి చూడాలి. సో కరెంట్ జన్ కూడా ఉంటుంది, నవంబర్ అక్టోబర్ సారీ.
2020 marks the 25th anniversary of a Jayan legendary Sai, hi, game studio, welcome to BioWare. chat. Tonight, Casey Hudson and the team wanted to give everyone around the world a little taste of what's next. Casey, over to you. Hey Jeff, it's great to see you again. You know, 6 years ago, we were on the stage with you at the 2014 Game Awards, accepting the Game of the Year for Dragon Age Inquisition. And since then, we've been imagining new ways to use next-generation technology to bring the world and characters Okay, of Dragon so Age to life. new game ఏమైనా We're announce still in early చేస్తారా production, ఏంటి? but we thought it was time to give you the very first look at how BioWare's passionate team of developers are crafting this very special game. Oh my god, ఏంటి ఇది? BioWare new game Dragon Age I've been at BioWare for a really long time, so I've got to see it grow up and turn from a company of 35 people to a company of more than 300 people. There's amazing people in the industry. There's amazing stories to be told with other people. I love that character so much. We're very experimental here at BioWare, so we're always coming up with new stuff. We're always trying to improve, innovate, and bring new characters to life for our players and fans to enjoy. ఏం గేమ్ అయ్యా అనౌన్స్ చేయండి. The world of Dragon Age really Okay, has got it it's all. Dragon Age next game. So already release చేశారు అది. It's got mystery, it's got hard-boiled detective Teaser already release stories. చేశారు. And of course it's all wrapped up in kind of a fantasy setting. You really feel like you're the hero in the Dragon Age world and you're saving people. Dragon Age to me is a wonderful world to play in. I am really excited about the future of Dragon Age. This is an original world, original flora. Okay, actually Dragon Age game బాగుంటది. It's all about fantasy dragons and fighting the dragons. In the next Dragon Age, you get an opportunity to see new things, new places, and interact with people who lived and grew up in these spaces as well. For the game we're working on now, we want to tell a story. What happens when you don't have power? Power Slane game. When the people in charge aren't willing to address the issues. Okay, the things that you can that was expect in the next installment interesting. are going to be stories that focus on the people around you and the friends and family you make. Something that we'll be able to look forward to in Dragon Age is a really close relationship with game characters who really become real for you. We want characters to either be loved or hated. Hi KSD One of the best assassin. examples of that is Solus. Hi bro. Half the community wants to kill him, half the people want to marry him, then another part wants to do both. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? BioWare and EA has been one of the forerunners in using motion magic technology, and that makes it way more realistic. Actually అది motion capture అన్నమాట. So and interact in the world. That's how games are recorded. Game technology అదంతా కూడా. Pixels is actually a living, breathing So soul. they'll record it and they'll use it when they want to use. So వాళ్ళు ఆల్రెడీ కోడ్ చేసి పెట్టేస్తారు. So I do all of like the big threats that you have to go up against. Nobody dies on my watch. For the wardens. So అలా ఉంటుంది గేమ్ చేసే ముందు. So everything is blocks, meshes, అంత కలర్స్ లేకుండా ఉంటాయి. That a party member lives or a party member dies. And it means owning your outcome and reactivity to the choices that you do make. I just love the possibilities that Dragon Age సో ఇది offers నెక్స్ట్ us, గేమ్ and యొక్క I'm excited to టీజర్ explore అన్నమాట. more of సో it. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, ఎలా చేస్తున్నారు అన్నది. To me, that potential is what gets you up in the Making morning. video laga. It's a fantastic opportunity every time. Next up, it's time for something special. ఓకే, సంథింగ్ స్పెషల్ అంట. ఈ ఆడియో ఎక్కడ విన్నాను నేను. ఓ గాడ్, ఓ గాడ్, బ్యాక్ టు ద ఫ్యూచర్. I think there's been a serious miscalculation. Wow, wait, you're Whoa. what's his name? Back to the Future. Back to the Future. Doctor of Doctor. physics, not of medicine, and certainly not that quack from Rick and Morty. Yeah, we know who you are, but what? Oh my god. I did come back from the future to this precise moment.
on August 27th, 2020, because it's imperative we Oh. launch Surgeon Simulator 2 right now. And what exactly do you have to do with Surgeon Simulator? Okay. During the mid-20th century, some friends of mine from Lanarkshire University invented a state-of-the-art medical training facility, otherwise known as the Surgeon Simulator Training Program. సో యాక్చువల్గా సర్జన్ సిమ్యులేటర్ ఇస్ సో ఫన్ గేమ్. ఫిజిక్స్తో ఆడుకోవచ్చు, హార్ట్ని తీసుకెళ్ళి లివర్లో పెట్టచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో ఫన్ అన్నమాట. అండ్ అలా కాకుండా ఎడ్యుకేషనల్గా కూడా. సో ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే దే షుడ్ ట్రై ఇట్ అవుట్. యూ రికమెండ్ దెమ్. Great Scott! This very moment. Tonight, I want to world premiere a few examples of some of the incredibly successful test subjects who have already completed the course. So you're saying a world premiere will save our future? Only time will tell. And speaking of time, I'm off to another world premiere, Avengers 26, The Return of the Son of Thanos, opening 2077. And with that, I leave the fate of the human race in your hands. Okay, Avengers Just name make drop. sure you play Surgeon Simulator 2. Now, doctor's orders. సో దట్ వాజ్ ఎ ఫన్ గేమ్. ఏం కావాలంటే అదంతా కూడా చెయ్యొచ్చు. సో హెడ్ని తీసుకెళ్ళి మీరు చూసినట్టు వేరే చోట పెట్టచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో ఫన్. సో దట్స్ సో ఫన్ అన్నమాట. మొత్తం అంతా కూడా ఫన్గా ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో కేయాటిక్ అండ్ అంతా కూడా అలా ఉంటుంది. హాయ్ నెట్స్ ఆఫ్ తెలుగు బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. ఇప్పుడే నోటీస్ చేశాను నేను చాట్ని. Doc Brown introducing Jacksepticeye playing Surgeon Simulator, only on opening night live. All right, well, if you thought that crossover was kind of crazy, wait until you get a load of this next game announcement that I don't think anyone probably saw coming. Check this out. Okay. ఏం గేమ్ ఇది? రియలిస్టిక్గా ఉంది. ఓకే, ఏమైనా సర్వైవల్ గేమా? చూస్తుంటే పబ్జీ వైబ్స్ వస్తున్నాయి నాకు. సో ఏంటి న్యూ గేమ్ సర్వైవల్ లాంటిదా ఏంటి? పబ్జీ న్యూ మ్యాప్ అనుకుంటా మేబీ. చూడడానికి మాత్రం అలాగే ఉంది, ఆ వైబ్స్ అవన్నీ కూడా. But maybe not. So that's so similar to PUBG actually ga. But zombies, are they zombies? Okay, they are zombies. Okay, so that's not a PUBG. Walking Dead. Oh god. Bridge. Oh god. PUBG అనుకున్నా కదయ్యా. ఛా. సో బట్ చాలా PUBG వైబ్స్ వచ్చాయి. నాకు ఆడియో సింక్ ఎందుకో Tonight is just the నచ్చట్లేదు. start of Gamescom 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games, a digital cosplay contest, and some special new shows just for Gamescom. Your portal for all things. Okay. In a world gone strange. ఓకే, ఏదో మొబైల్ గేమ్లో ఉంది. One elite కానీ 1 minute మాత్రం నేను పబ్జీ అనుకున్నాను దాన్ని. మోసం చేశారు. But even they could use some హాయ్ help. సంయుక్ కృష్ణ. Here, slip on this little beauty for effect. భలే మోసం చేశాడు అసలు. Hello, miss. ఓకే,
The return of Sam and Max. Yes. All right. And now it's time to say hello to my wonderful co-host for ONL from IGN. Please say hello to Sydney Goodman. Hey, Sydney Thank Goodman. you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. చాలా ఇష్టం Gamescom is అన్నమాట. always such a fun event, Insta-లో and throughout the show videos అవి tonight, I'll be చూస్తూ ఉంటా telling you IGN లో. about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. కొంచెం But సౌండ్ first, I తగ్గిస్తాను. have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Okay. Huge congratulations. Switch కి మనకి Like పెద్ద I దూరం. said, IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows such as the Gamescom Studio, where you can find me and my co-hosts for all day long games content, interviews, dev talks, and more. Plus, we have So, Gamescom guys, Awesome what's your Indies, favorite the game? show with Comment and down for below. indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. And now, let's go back to Jeff for I think our next four, big actually world four premiere. big reasons, if you know what I mean. Awesome. Thank you so much, Sid. We are so excited to see what's in the Gamescom studio and also Awesome Indies. And I'm going to be on the Daily Show tomorrow, so looking forward to that. All right, well, on to our next game. In the next World of Warcraft expansion, players will journey beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has set foot before. So The World of Shadowlands, Warcraft the is afterlife of one an of the entire popular Warcraft MMO universe. game. The infinite అది realms of the మొబైల్ Shadowlands కూడా are watched over by పోర్టింగ్ different ఉంది factions అని known చెప్పి as కొన్ని covenants, రూమర్స్ each holding వస్తున్నాయి. dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part we of don't one of know. these covenants when they cross over into the Shadowlands. But it's one of the Today, most we're excited subscribed to give game. you a closer look at the noble and pure Kyrian covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. సో యాక్చువల్గా యానిమేటెడ్ సిరీస్ కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు. సో ఇది దాని ట్రైలర్. ఆడాను సో వరల్డ్ ఆఫ్ వార్ క్రాఫ్ట్ అని మూవీ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. దట్స్ ఎ ప్రెటీ గుడ్ గ్రాఫికల్ మూవీ. యా అంటే ఇప్పుడు అదే కాదు, సేమ్ షిట్ అన్నమాట. బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది అండ్ ఆల్. బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాకు డన్కిర్క్ గుర్తొచ్చింది విత్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అండ్ ఆల్. ఆ ఫ్లైట్, ఆ హ్యాండ్లింగ్ అదంతా కూడా. Uther. Where am I? Welcome to Bastion. You led a truly selfless life, and for that, you have been chosen. Chosen? To shed your mortal burdens. సేమ్ చూజన్ స్టోరీని ఎంతకాలం తీస్తారయ్యా. ఒకడు ఉంటాడు, పవర్స్ ఉండవు, చూస్ చేసుకుంటాడు, పవర్స్ వస్తే కాపాడతాడు. సేమ్ స్టోరీ ఎన్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు కూడా అంతే. There is an evil that must be. There is no evil here. The darkness was sealed within the maw long ago. You're wrong. He destroyed my home, murdered my people and my king. He must be punished. You are an aspirant now. You must accept your new purpose and purge yourself of this desire. లక్ష్మణ్ నువ్వు రావకముందే స్విచ్ పోర్ట్ అనౌన్స్ చేశారు. సో డెవలపర్స్ ఉన్నారు, బట్ ఎప్పుడు వస్తారు ఏంటన్నది తెలీదు. మేబీ ఆ గేమా ఇంకో గేమా అని కూడా తెలియదు మరి. బట్ లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. It is beneath your station as a paragon. He cannot let go. He continues to demand retribution for his death. And this concerns you? Many souls take eons to ascend. Yes, but this one seems broken, Thenios. Unlike any soul I మై have హీరో seen, అకాడమీ అది నెట్ఫ్లిక్స్ లో సజెషన్స్ లో వచ్చింది, చూడాలి. ఐఎమ్ కరెంట్లీ వాచింగ్ an animated series called Tales of Arcadia. అది కూడా సేమ్ స్టోరీ. చూజన్ ఉంటాడు, చూస్ చేసుకుంటారు. దట్ వాస్ ఆల్సో సేమ్ ఆల్మోస్ట్. చాలా ఫ్యాంటసీ అండ్ ఆల్ అంతా కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. సేమ్ స్టోరీ.
ఇండియన్, హాలీవుడ్, ఈవెన్ గేమ్స్ కూడా అంతే. How long must we train? Until you are ready to ascend. And what is keeping me from ascension? Nothing but the memory of your mortal life. How can I forget when I can still feel his blade? Your soul is wounded? Who did this to you? He was my student. He betrayed us all. Show me. కాన్సెప్ట్ ఏదో కొత్తగా ఉన్నట్టుంది. యాక్చువల్గా ఇది నెట్ఫ్లిక్స్ కాదనుకుంటా, వాళ్ళ ఓన్ దాంట్లో రిలీజ్ చేస్తారనుకుంటా. గేమ్ టైన్ కదా. నో, యాక్చువల్గా యానిమే డైరెక్ట్గా నెట్ఫ్లిక్స్లో పెట్టాడు MHA. సేమ్ యానిమే నెట్ఫ్లిక్స్ రైట్స్ తీసుకున్నాడు అంతే. Our realm is imperiled. Impossible. The maw is inescapable. You must return to the path. If he had purged his life, we never would have known of this calamity. The path is flawed. Enough! The order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal charge. You will abandon this course. As you command, my Archon. ఓకే, బట్ నాకు చూస్తే అసాసిన్స్ క్రీడ్ వైబ్స్ వస్తున్నాయి. అసాసిన్స్ క్రీడ్ ఒడిస్సీ DLC వైబ్స్ వస్తున్నాయి. The time of your ascension has come. ఏంటది మర్చిపోయాను. ఇది ఎలా మర్చిపోయాను? Do you wish to అట్లాంటిస్, see him సారీ, అట్లాంటిస్ DLC వైబ్స్ వస్తున్నాయి మొత్తం అంతా కూడా. Then prepare yourself. ఓకే, మనోడికి కూడా వింగ్స్ వచ్చాయి, ఆర్మర్ ఇచ్చింది. జయంత్ కొంచెం ఎమోజీస్కి మీనింగ్ ఏంటో చెప్పు, నాకు తెలియట్లేదు. ఇక్కడ డబ్బులు ఇసురుతున్నాడా ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. ఓ లైక్ ఇచ్చావా? ఓకే ఓకే ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్ నౌ. I see only darkness before me. బట్ ఈ వరల్డ్ ఆఫ్ వార్ క్రాఫ్ట్ అనేది బాగా కాంప్లెక్స్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, చాలా కాంప్లెక్స్ స్టోరీస్. Cast him into the maw. Return him to the darkness he served. His eternal suffering awaits. ఓకే, మనోడు ఆబ్వియస్లీ హ్యూమన్ కాబట్టి he won't do it. What he did and take your vengeance. అన్న ముందు 1K సబ్స్క్రైబర్స్ 4K వాచ్ అవర్స్ రాని, అప్పుడు డొనేషన్ గురించి ఆలోచిద్దాం. అయినా మనకి డొనేషన్ ఇచ్చేవాడు అక్కడ ఉంటాడు చెప్పు. పేటిఎం కరో, పేటిఎం పేటిఎం. All right, hope you guys enjoyed that exclusive look at Bastion. Now, we know many of you can't wait to experience Shadowlands, and our friends at Blizzard want you to know the wait is almost over. ముందు కొంచెం ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ అవి వస్తే మానిటైజేషన్ ఏమైనా చేస్తే మాకు కూడా హెల్ప్ ఉంటుంది కొంచెం. వీఆర్ ట్రయింగ్ హార్డ్ టు మెయింటైన్ ఇట్. సో hope you guys stay with us for long time. స్లోగా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇట్స్ బెటర్ దాన్ బిఫోర్. ఇది కొంచెం లో చేద్దాం. సో యాక్చువల్గా ముందు కంటే వీఆర్ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్ రైట్ నౌ. వ్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి అండ్ పీపుల్ ఆర్ ట్యూనింగ్ ఇన్, దే ఆర్ సపోర్టింగ్ అస్ ఎ లాట్. థ్యాంక్ యూ ఫాలోవర్స్, మెయిన్గా ఫాలోవర్స్ సపోర్ట్.
యా షూర్ వీఆర్ ట్రయింగ్. అంటే ఫస్ట్ వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నాం. సో మధ్యలో డీసీ ఫ్యాండమ్ కూడా వచ్చింది. సో అది చేయడం వల్ల ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా స్టాప్ చేసాం ప్రజెంట్. బట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ ష్యూర్. గ్యారంటీగా పబ్జీ అయితే పెడతాం. పబ్జీ, సిఎస్కో. October 27th, it is official. We have so much more opening night live still to go for you. Ratchet and Clank, PlayStation 5, much more. Stay tuned. All right. But now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. New franchise. New for gaming. Enti. They have returned. They have returned. They corrupted. Fantasy? Divided. Okay. Conquered. Until finally. Yeah, sure bro, pedtam. The gates of the celestial realm were thrown Focus open. Interactive ante they did Sherlock Holmes games. They are so good if you want to experience detective games and all. Vengeance made manifest. Okay. Art style adi baagundi. జేఎన్సై యాక్చువల్గా ఏంటంటే నా జీటీఏ ఒరిజినల్ అనమాట. సో నేను ఏమాత్రం మోడ్స్ పెట్టినా సరే బ్యాన్ చేస్తారు ఆన్లైన్ నుంచి. దిల్ బ్యాన్ అంతే. 1000 yearsకి బ్యాన్. మళ్ళీ కొనే అంత బడ్జెట్ అయితే నాకు లేదు. సో ఫ్రెండ్ అడుగుతానులేండి ఇలాగా ఉంటాయి అంటే పైరసీ వెర్షన్ ఏదో వేసుకుని చేయొచ్చు. యా షూర్ బట్ ఐల్ ట్రై. With the game coming in October, Crash, of course, had to come back for opening night live. So let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. సో ఈ గేమ్ చాలా బాగుంది. క్రాష్ బ్యాండికూట్ ట్రై చేశాను గేమ్. ఓ మై గాడ్, ఆ సూట్ ఏంటయ్యా. Aaron Stone, we are actually doing breakdown of we actually did a breakdown of Justice League Snyder Cut. అది ట్రై చేయండి, చూడండి, వెళ్ళి ఛానల్లో ఉంటుంది. అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ రేపు వస్తుంది. సజెషన్స్ కూడా వీఆర్ ట్రయింగ్. ఏ బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే ఆరోన్ స్టోన్. నిన్న ఆరోన్ స్టోన్ బర్త్డే, వి మిస్డ్. Sure bro, we are trying new games kuda. Almost we are having new game season. Motham anta kuda new games vastunayi. So we'll do gameplay for upcoming games which they are in works. So konali double save chestuntunnanu Assassin's Creed alanti vaatiki. Crash in the Gamescom bot. Apparently you saw him wandering around Cologne, but what he was hinting at was kind of our reveal of what we call flashback tapes, which are a brand new style of level that we are announcing here today. Okay, so how do these flashback levels kind of play into the overall Crash 4 narrative? Yeah, so the way that the flashback tape levels work is that they are kind of a peek back in time to the 90s when Neo Cortex was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash Bandicoot 1. And they're kind of these devious puzzle rooms that we've made, and they're really hard and they're really awesome and they're super creative and we can't wait to get people's but hands gameplay on. matram chala fun ga undi. Crash Bandicoot di that was a challenge. That was a very fun game. These are how are they going to be sort of integrated into the game? So actually ga endante Crash Bandicoot how do you get to them? సింపుల్ గా ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే డిఫరెంట్ సారీ సో డిఫరెంట్ గేమ్ ప్లే అది ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అండ్ మొత్తం అంతా కూడా ఇట్స్ సో ఫన్. సో ఎనీ పీసీ గేమర్స్ అండ్ PS4 గేమర్స్, Xbox One గేమర్స్, సో కామెంట్ ఆన్ యువర్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ గేమింగ్. మీది పీసీ గేమా, PS4 గేమింగ్ ఆర్ Xbox గేమింగ్ కామెంట్ చేయండి. Fun for players to kind of experience, and what do they get to do in them?
Sure. So one of the things that we did was we actually used these as, like I said, puzzle rooms. Really kind of fun, nefarious, devious ways for Crash to really express that pure platforming kind of aspect of gameplay that we know and love about the franchise. But then narratively for us, it was really cool to layer UFC 4, in I think it's kind a of PS4 unique game, right? perspective to the నేను franchise. This is the చూసాను, but moment I'm when not into much of Cortex is really excited about the prospect of MMA. Is it Crash MMA? being on Mixed his martial team, arts, because yes. Crash was So I'm originally not much into created by Cortex, fighting so and this wrestling, is a weird point but in I'll time give that's it a never try. really been explored in the games before. Awesome. All right. Well, Crash 4, it's about time. Looks phenomenal, Lou. We cannot wait to check it out in October. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. Awesome. All right. Well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. I have become terror. The unseen predator. A rupture. Yes, Aaron Stone, we miss Disney XD a lot. Disney XDలో ఉన్నప్పుడు మంచి షోస్ అవన్నీ వచ్చేవి, బట్ క్లోజ్ చేశారు డిస్నీ ఎక్స్టీ అండ్ దాంతోపాటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్. బట్ వీ హోప్ దే డూ మచ్ మోర్ లైవ్ యాక్షన్ మూవీస్ ఆన్ డిస్నీ ప్లస్. But together, this entire planet will fear us. The anomaly alters us, each in our own ways, yet we are drawn down the same road into the dark heart of creation. Cause I feel the way you feel. సో యాక్చువల్గా ఫ్యాంటసీ గేమ్స్ అండ్ ఆల్ అది ఓవర్ సాచురేట్ అయిపోయాయి. దే షుడ్ బి మచ్ మోర్ కంటెంట్, నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ దీస్ ఫ్యాంటసీ అండ్ పోస్ట్ అపోకలిప్టిక్ గేమ్స్. ఇంకా చాలా వెరైటీ వస్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్. అండ్ ఈ టైంలో బ్యాటిల్ రాయల్ గేమ్స్ కూడా బాగా పాపులర్ అయిపోయాయి. ఐ డోంట్ నో వై. పీపుల్ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ సింగిల్ ప్లేయర్ గేమ్స్, స్టోరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అదంతా ఉంటే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. Outriders. Okay. Red Bull. Welcome to the Hyperscape. Enter a contender. Okay. Yes. Hyperscape. I wanted to try it but didn't try until now. So ఎవరైనా Hyperscape ఆడారా? I didn't. ఒక సాకర్ జాపనీస్ షావలిన్ సాకర్ లాంటి గేమ్ ఒకటి వస్తే బాగుంటుంది. బ్రెజిల్, జపాన్. ఆరోన్ స్టోన్ త్వరలోనే కాదు, ఈరోజే రిలీజ్ 27th. Sorry, 28th. I can see you're new here. Let me get you up to speed. The Underhive's named well. A sprawl of humanity suffering away like ants. Deep underground where we ain't causing trouble but a ఈరోజే రిలీజ్ యాక్చువల్గా. చూసి రివ్యూ కూడా ఉంటుంది పేజ్లో. And do we ever make some noise? Every Orlok says they could shoot the tail off a lashworm and they'd splash your head from 20 paces for saying they couldn't. I don't want to say immortal, but when their armour, blood, skin and will are of iron, it's a potent combo. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners and... Okay. Oh, makes sense. ఇలాంటి వాయిస్ ఓవర్ ఉంటే బాగుంటుంది. Cut you up just for the fun of it. Goliaths are... హాయ్ బంటి బ్రో. యాక్చువల్గా లేదు, రోడ్ ర్యాష్ ఆల్రెడీ అలాంటి టైప్ ఆఫ్ గేమ్ రిలీజ్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్. ఇట్ వాస్ ఎ హిట్. పేరు మర్చిపోయాను కానీ. Now, mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare. Okay, gang warfare anta. Power. Hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Underhive Wars comes to PlayStation 4, Xbox One and PC on September 8th.
future of O futuro gaming dos jogos, okay. além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. I envision the future of gaming to be quite bright and quite MotoGP కూడా లేదు. మీలాంటి వాళ్ళకి ఓల్డ్ జనరేషన్ గేమ్సే బెస్ట్ భయ్యా. అది నెక్రమండ్రా, నువ్వు అనుకున్నది కాదు. Both real and imagined. I want comedy games, I want autobiographical games. I Yes. really want to see what people can do with the medium. యాక్చువల్గా గేమింగ్ అన్నది ఒక జానర్ లోనే స్టిక్ అయిపోయింది. సో వి నీడ్ మోర్ జానర్స్ లైక్ మూవీస్, comedy games and all. They are more fun to watch and fun to play too, because we'll be playing it. You know, one of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also biggest games smaller and titles that should be smaller on your titles. radar. So pay attention to this next game. It comes from a team of 2 in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Teardown. Teardown. Fully destructible game anta. Okay, that was fun. Let's see. Okay, visual quality looks good. Visuals anta బాగున్నాయి. అది కూడా ఓన్ గేమ్ ఇంజిన్. Oh my god. Okay. So ఇది Minecraft meets what? Destructible environment. నాది GTX 1650 సూపర్, తర్వాత i5 8400 గేమింగ్ అండ్ అంతే. ఇంక పెద్దగా చెప్పాల్సిందేం లేదు. 16 GB ర్యామ్. పర్ఫార్మ్ హెయిస్ట్ అంట. ఓకే, సో ఓకే హెయిస్ట్ బాగుంది గేమ్ ప్లే. ఎఫెక్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి, స్మోక్ అండ్ ఫైర్ ఎఫెక్ట్స్. ఆ స్మోక్ చూసారా, మొత్తం ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా కూడా ఉంది. అండ్ వాటర్ ఎఫెక్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. Last year at Opening Night Live, we announced Little Nightmares 2 to the world. Well, the team at Tarsier Studios hasn't shown anything since, but that changes right now. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week at Gamescom, including a live demo on తప్పకుండా ఇస్తాం. ఛానల్లో ఎవరైనా స్ట్రీమ్ చేయాలనుకుంటే అందరూ వెల్కమ్. అందరూ అంటే అందరూ కాదు, బట్ you know, if you can do it, you can contact us. వేరే వాళ్ళకు కూడా. Nice. All right, thank you. ఇన్సైడ్ గేమ్ లా ఉంది, కొంచెం ఇన్సైడ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ 2D గేమ్స్ లా ఉంది. బట్ ఇది మోర్ ఆఫ్ అదేంటది, ఏ గేమ్ ఒకటి ఉంటుంది అన్రావెల్. సో అన్రావెల్ టైప్ ఆఫ్ గేమ్ లా ఉంది ఇది. సో విజువల్ క్వాలిటీ అదంతా కూడా బాగా సిమిలర్గా ఉంది దానికి. ట్రోల్స్ వద్దు బ్రదర్ ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ సో సిమిలర్ టు ఇన్సైడ్. గేమ్ ప్లే అంతా ఇన్సైడ్కి సిమిలర్గా ఉంది, బట్ గ్రాఫిక్స్ అంతా కూడా అన్రావెల్. ఇన్సైడ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ పీసీ, సారీ మొబైల్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో ట్రై ఇన్సైడ్ గేమ్. ఓ గాడ్, ఇట్స్ సో క్రీపీ.
బాగా క్రీపీగా ఉంది. ఓహో కొట్టేసాడే. సో ఇట్స్ ఎ కోఆప్ గేమ్ అనుకుంటా, 2 player గేమ్. స్పెసిఫై ఓకే, నేను కూడా విన్నాను ఆ గేమ్. సో ఐ హ్యావ్ టు ట్రై ఇట్ డౌన్. ప్రజెంట్ ఈ ఛానల్ వీడియోస్ దాంతోనే మొత్తం అంత టైం అయిపోతుంది. ఓకే WWE అంట. ఓకే చూద్దాం. ఎనీ WWE ఫ్యాన్స్ హియర్? ఓకే యా, అరౌండ్ స్టోన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కూడా చీట్స్ వాడి తెగ ఆడేవాడిని. ఇట్స్ ఏ ఫన్ గేమ్, సూపర్ గేమ్ అది మాత్రం. You know, I'm a little more old school than Morrow, so I can't wait to see these WWE legends teach these kids a thing or two. And you know what? Here's a closer look at the insane action. It's a great evening for WWE action. Oh, wow! Take that, Morrow! Man, it's so good to see the Bella Twins at their best. Now, let's keep this party rolling with another matchup. Oh, look out, Morrow! The Undertaker has risen, and Undertaker is about to be taken for his last ride. Fire అయిందయ్యా. ఓకే, అందరూ అండర్టేకర్ వేసుకునే వాళ్ళే. What's the matter with you legends? This is just an example of the pandemonium that you're going to experience when you head to the battlegrounds. Woo, that's a big toy hammer. ఆల్రెడీ తను చేస్తాడుగా బ్రో, ఇంకా మనం చేయడం ఎందుకు? What a night. What a night. This is the greatest thing I've ever seen. Pre-order WWE 2K Battlegrounds today. సార్ దీన్ని ప్రీ ఆర్డర్ కూడా చేస్తారా సార్ అసలు? దీన్ని ఎందుకు ప్రీ ఆర్డర్? ఓల్డ్ WWE వర్సెస్ రా, అదేంటది రాయనా, రా వర్సెస్ స్మాక్ డౌన్, అది సూపర్ ఉండేది గేమ్. The winner of Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. అసలు రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా సార్ ఇది. రిలీజ్ అవ్వకుండానే బెస్ట్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్లు ఇచ్చేస్తారా? ఓకే, ఏందయ్యా ఇది మొత్తం అంతా? ఇంకా రిలీజ్ అవ్వని గేమ్స్ మనకి ఎందుకు అవార్డులు? రిలీజ్ అయిన గేమ్స్ ఇవ్వండి. నిజంగానే ఆడతారు. ఆపరేషన్ ట్యాంగో ఇదేం రిలీజ్ అయిందా? ఓకే, ఏమో చూద్దాం గేమ్ తర్వాత, గేమ్ గురించి. అరే సాయి కిరణ్ చౌదరి, ఆ యోషిమిత్సు గాడి కత్తిని తీసుకుని కింద కూర్చుని అలా 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 తిప్పితే ఇంకా అపోనెంట్ ఎవడు లేవడు. అలా ఉండేది మన రేంజ్ అప్పట్లో. ఇప్పుడంటే ఏదో కొత్త గేమ్స్ ఏం రాక వేరే గేమ్స్లోకి వెళ్ళాం కానీ. Congratulations to all the winners. As I mentioned, IGN will be here for all of Gamescom with great shows and new ways for you to get all your gaming news. Check it out. Gamescom 2020 is the జైన్ సాయి అలాగే అయ్యింది, ఆడినట్టే ఉన్నారు వాళ్ళు. ఏమో మరి ఎవరికి తెలుసు, ఆడకుండానే ఇచ్చేసారేమో. is your virtual show floor with up to the second live coverage. Gamescom Daily Show, Gamescom's first ever late night talk show, our Gamescom Awesome Indie Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN and wherever you stream Gamescom now. Okay, sure, పక్కా.
And now it is time to talk about that best action game winner, Star Wars Squadrons. This is a new immersive space combat game. So Star Wars Squadron ఏంటంటే అది dog fights game. మనం either rebellion or order కింద ఉంటాము. So we'll fly. మనం డైరెక్ట్ గా ఆడడం. So shooting and all through planes. As well as an all-new authentic single-player space pilot అన్నమాట. the events of Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring some light narration by the Motive team. Let's check it out. Sure, చూద్దాం. Let's see. We all choose our path, light or dark. Princess Leia? Freedom or destruction. Okay. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. So anyone Star Wars fan, please comment down. Chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. Okay, Palpatine. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, so ఇది rebellion అన్నమాట. their grip. We'll play as both sides in story mode and ఆ తర్వాత we'll come back to Millennium Falcon ఉండదు అనుకుంటున్నాను. సాయి సరణ్, I don't think Millennium Falcon will be in the game. We'll play as TIE fighters. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron, hunt down this Starhawk, and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite Okay, sides వాడు of the Andrew war. Garfield లా ఉన్నాడు కొంచెం. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a con through. Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Okay. Behind enemy lines, you'll నువ్వు have to అనుకుంటావు eliminate సాయి perimeter కిరణ్, ఎందుకనుకో అన్నీ అనుకుంటావు When you've నువ్వు. secured the area, you will escort the Gladius to the outpost, and our extraction team will acquire Agent Thorne. Once Thorne is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Cover our escape and escort us to the jump point. We have Republic corvettes inbound. Move, Titan. Gladius, change course and keep Agent Thorne safe. Titan 3, take out those fighters. Understood. I'll handle it. You have my thanks, Titan Squadron. No time to celebrate. Move on. Each Okay. mission will immerse you into the escalating conflict between the New Republic and a shattered empire. Gameplay బాగానే Debrief ఉంది. with your It's squad good. mates between missions. మరీ అంత తోపేం కాదు Customize and కానీ. master all 8 starfighters and But join we the have to galaxy's check. finest. I need you focused and ready to go. From bombing runs at the Nadiri dockyards మళ్ళీ రెన్యూ కూడా అయిపోద్ది. సో కంగారేం పడకు. The డానీ, story of these ల్యూక్ rival squadrons will push or the war Luke to the brink or and whatever define the your galaxy for years to come. full name is. I look forward to seeing you in combat October 2nd. యా, October 2nd కరెక్ట్గా గాంధీ జయంతి నాడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అదేంటో అంతా వైలెంట్ అంతా కూడా గాంధీ జయంతి రోజు జరుగుతుంది. That is not all EA has to share from a galaxy far, far away today. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon on a run to Smuggler's Cove. It was అరే డిస్నీ ఎంత this ఇచ్చేవరా incredible నువ్వు adventure at ప్రమోట్ Disneyland చేయడానికి? Resort and Walt Disney World Resort that అదిగో. inspired The Sims' latest game pack. Check this out. డిస్నీ వాడు కొనిసాడరా దీన్ని. డిస్నీ వాడు ప్రతి దాంట్లో వేలు పెట్టడమే. ఆఖరికి సిమ్సన్ కూడా వదలలేదు. ఎవరో మిలీనియం ఫాల్కన్ ని అడిగారు కదా, ఇదిగోండి మిలీనియం ఫాల్కన్ సిమ్స్ లో.
సో ఇందులో అయినా కొంచెమైనా స్టోరీ అనేది ఉంటుందా అసలు? మార్వెల్ని కాదు బ్రో, డిస్నీని. దీన్ని చూస్తుంటే నాకు డిస్నీ వరల్డ్ డామినేషన్ మేం గుర్తొస్తుంది. ఆ డిస్నీ వరల్డ్ డామినేషన్ ఇస్ సో అసలు టాప్ నాచ్ అది. ఓకే, అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. లైట్ సేవర్స్ బాగానే ఉన్నాయి. జర్నీ టు బటు అంట. ఓకే, నెక్స్ట్ మంతే. డిస్నీలో మార్వెల్ ఉంది, మార్వెల్లో డిస్నీ లేదు. There is even more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars: The Skywalker Saga is up, and as we move into our second hour, Lego Star Wars Skywalker Saga is so chala baagundi. Still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see, and of course, a gameplay demo of Ratchet and Clank Rift Apart for PlayStation 5. But right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles. And now, game chala baguntadi. Absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. చాలా బాగుంటుంది గేమ్. ట్రైలర్ మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్ టాప్ లేచింది ఈ ట్రైలర్కి. సో టైం లూప్ అన్నమాట మొత్తం అంతా కూడా. I want you to think of a flower. Look at its contours, its curves. సో చాలా జరుగుతుంది ఇందులో, అదేంటో కానీ. Changing, moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened. Look at it as a whole, then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. జయన్ సాయి నీకు కూడా ఇస్తాను. అలా అంటే నువ్వు నాకు ఇచ్చిన డైసీ రిడ్లీ విలియం డెఫోవా? ఓ మై గాడ్. ఓకే, ఎలా తెచ్చారయ్యే ఎంతమందిని? That's going to be a really special మూవీ స్ట్రీమ్ చేస్తే కాపీరైట్ ఇచ్చి వేసి ఇంకా నన్ను పేజ్ ని దుకాణం సర్దుకోమా అంటాడన్నమాట. Shooter coming to PlayStation 5 and PC from Counterplay. Tonight we've got a quick sneak peek. బ్రో ఆల్రెడీ చూసాను నేను ఇది లాస్ట్ టైం, అందుకే చెప్పాను నేను. As part of GAMESCOM 2020. Check this out. జైన్ సాయి నీకు కూడా ఇస్తాను, అలా నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇచ్చినట్ట కాదు కదా. అంటే వాడు మా ప్యాన్లు అయ్యా బాబు, లేకపోతే నన్ను వేసుకుంటాడు. అది అయిపోయాక నాకు అసలు ఇవ్వలేదు అని, రిప్లైస్ ఇవ్వలేదని. నాకెక్కడ డొనేట్ చేసావురా? పేటిఎంలో ఏమైనా చేసావు? నాకేం రాలేదే. ఓకే, ఈ గాడ్ ఫాల్ నేను ఏం చూసినా సరే గాడ్ ఫాలే కనిపిస్తుంది. We have much more O&L to come. Exclusive looks at Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Fall Guys Season 2. నా వాల్యూమ్ తక్కువ ఉందా? ముందు నుంచి బానే ఉందిగా. Mediatonic guys are up to, and so much more. But first, I'm sure you saw that earlier Increase this week, చేశానులే. Heart of Deimos, Warframe's newest expansion, was released on PC, Xbox, and PS4. And today, అదే it's మనోడే also on తెలుసు, Switch, జయంత్ all గాడు, platforms. ఈథన్ Here's a హంట్. look at the Heart of Deimos. Expand. Explore. Tear. తెలుసురా బాబు. Subvert new territory to our sovereign will. But that was what it wanted to. It raged unchecked through metal, bone, flesh. మనీ హేస్ట్ అది ఎప్పుడు అవుతే అప్పుడు చూస్తాను నేను. అంతవరకు ఆ సిరీస్ని చూడండి నేను. ఐ బాయ్కాట్ దట్ సిరీస్.
ఏంటో ఇక్కడ ఏదేదో ట్రైలర్లు తెస్తున్నారు. Now, the gateway is failing. The jaws close. The final heartbeat approaches. సో యాక్చువల్గా ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే మన మెహరాన డైలాగ్ అనమాట. ఇలాంటివి ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంటుంది కానీ అస్సలు చూడనటువంటిది, కానీ ఎక్కడో చూసావే అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటారు కదా. సేమ్ టు సేమ్ ప్రజెంట్ జరిగే అన్ని గేమ్స్ కూడా అదే జరుగుతుంది. So many people have been discovering or rediscovering Correct dialogue అది మాత్రం. during lockdown, whether it be older people or bored teenagers or middle-aged parents who suddenly find they have to do something together with their kids. జయంత్ And జియోటి ట్రైలర్స్ చూసే తట్టుకున్న ఉండేది. 2020 than any other time ever, and as a result, it's more important than ever that we keep making different, interesting things for folks to play. అంతే సార్. సో ఆల్మోస్ట్ గేమ్స్ అన్ని కూడా అంతే. లక్ష్మణ్ మేబీ రావచ్చు, మేబీ రాకపోవచ్చు, చెప్పలేం మనం. అది బేస్డ్ ఆన్ వాట్ దే ప్లాన్డ్. బట్ యాక్చువల్గా ఈ పాటకు వచ్చేయాలి ట్రైలర్, అది అనౌన్స్మెంట్ అదంతా కూడా. Virus time, care about other people and wear your masks. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo: música, arte, escrita, e você tem a chance de controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. É mágico, é maravilhoso. Jogos são por amor. సాషా నాకు వాళ్ళిద్దరిలో ఎవ్వరూ కూడా తెలీదు, బట్ నైరోబీ బాగా తెలుసు కాబట్టి నైరోబీ అనే చెప్తాను నేను, ఆనెస్ట్. ఓకే, ర్యాచెట్ అండ్ క్లాంక్ ఇదేనా? గేమ్ ప్లే చూస్తే అలాగే ఉంది. కాదులే. ఓకే, ఐ టేక్ బ్యాక్. టెక్కన్ స్టైల్లో ఉంది గేమ్ ప్లే. బౌల్లో పెట్టాడు. స్ప్రింకిల్స్. ఓకే, ఇలాంటి గేమ్స్ ఫ్రెండ్స్తో ఆడితే భలే ఉంటాయి. సోలోగా ఆడితే మాత్రం చిరాకు వస్తాయి. హీరో విలన్ కొట్టుకుని కమేడియన్ మీద పడ్డారంటారు కదా, సేమ్ సీన్. ఏంటది? సూపర్ మెక్లీగా. ఓవర్ రైడ్ 2. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, కొంచెం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లా ఉన్నారు. డానియలు ఎక్స్బాక్స్ కాదు, పిఎస్ ఉంది, PS4. స్పెషల్ క్రాస్ ఓవర్ అంటే ఏం లేదు, హ్యాపీగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ వేసుకుంటాడు అంతే. అంతే బ్రో, ఆ ఫ్రెండ్స్ తోనే ఆల్మోస్ట్ అంతా కూడా. వి హావ్ ఏ గ్యాంగ్ టు, విల్ ట్రై టు ప్లే. All right guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more of great stuff to show you. Okay, గంట అయింది, ఇంకా గంట ఉంది. Stasis, you're going to see a brand new I'll bring on my fried rice. Fall Guys Season 2 and Ratchet and Clank for PlayStation 5 and so much more across the next hour. లైవ్ లో తింటున్నాను, వేసుకోకండి. నేను డిన్నర్ తినలేదు, సో దిస్ ఇస్ మై డిన్నర్. But right now on September 25th, Mafia Definitive Edition launches, a comprehensive, built-from-the-ground-up remake of the original Mafia. Tonight, we've got the exclusive debut of the next trailer, called A Life of Reward Too Big to Ignore. సో మాఫియా ఏంటంటే చాలా మంచి సిరీస్. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ గాడ్ ఫాదర్, అలాగా అలాంటి టైప్ ఆఫ్ మనకి ఉంటుంది. సో విజువల్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి. స్టోరీస్ ద హీరో ఆఫ్ దిస్ గేమ్. They're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal.
That's right. One day you're busting your back doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And then next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money. Go get him, Tommy! Teach these boys a lesson. Okay, we got a gameplay too. In their bodies. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. You abuse my trust. సో ఈ గేమ్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ది కల్ట్ క్లాసిక్స్ అనమాట. బట్ సో ఇప్పుడు రీమేక్ చేస్తున్నారు. సో అన్నిటికంటే ముందే ఇది వచ్చింది. పీకీ బ్లైండర్స్ కంటే ముందే ఇది వచ్చింది. సో కాపీ అని చెప్పలేము. పీకీ బ్లైండర్స్ is actually inspired by Mafia series. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada. Lemnis Gate is coming in early 2021 and has a unique mechanic built around a 25-second time loop. Check this out. Okay, interesting గా ఉంది. యా డానీ లుక్ నేను 2 and 3 ఆడా 1 ఆడలేదు. 1 ఈజ్ వెరీ ఓల్డ్ స్కూల్ రైట్. సో యా మాఫియా రీమేక్ వల్ల ఐ విల్ గెట్ సమ్ ఛాన్స్ టు ప్లే ఇట్. Okay, బాగానే ఉంది గేమ్. But we have to know more. Okay. Next spring, Star get Wars. ready to experience memorable moments and non-stop action from all 9 Star Wars films in Lego Star Wars The Skywalker Saga. The entire series has been reimagined with new fun-filled Lego humor, and now we've got your first look at the gameplay trailer. Star Wars Lego is one of the best series of games. ఫన్ ఉంటుంది, గేమ్ ప్లే బాగుంటుంది. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Anakin. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Twisted by the dark side. Palpatine. Now Skywalker has become. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. That boy is our last hope. No, there is another. I'm from the Resistance. Your sister Leia sent me. We need your help. Okay, that was fun, genuine fun. Okay. Will be with you always. ఆ మ్యూజిక్ భలే ఉంటుంది అసలు, అల్టిమేట్. Not him, the Falcon. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Huh?
That was so fun. Oh my god. భలే ఉంటాయి అసలు. Man, Lego Star Wars looks Lego so fun, మాత్రం. coming to next gen as well. All right, we'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet and Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Okay. Destiny 2. But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch and Steam. It's called Okay. Struggling from Frontier, a fun physics-based platformer where up to 2 players control Troy, our fleshy hero. Check this out, and remember, you can play this tonight. నైటా ఓకే చెక్ చేద్దాం. రిక్ అండ్ మార్టీ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్స్ వస్తున్నాయి నాకు. బ్రో అది ఆడాను. PS4 అంటే మినిమం ఆడతాం కదా, అన్చార్టెడ్, గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఆడా. బట్ ఈ గ్రాఫిక్స్ చూస్తే ఐ జెన్యున్లీ ఫీల్ లైక్ రిక్ అండ్ మార్టీ ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, హ్యూమన్ బాడీలో జరుగుతుందా? కాదు కాదు. ఓకే, యూ విల్ స్ట్రగుల్. స్ట్రగలింగ్. ఓకే, గుడ్. Okay. Xbox. Age of Empires remastered. బట్ అన్నీ రిలీజ్ అయిపోయాగా. ఏజ్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ 4 మాయన్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ఏజ్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ 3. సో చిన్నప్పుడు సూపర్ ఆడేవాడిని యాక్చువల్గా ఏజ్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ 5. అండ్ ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది, ఏం గేమ్, ఏదో గాడ్స్ రిలేటెడ్, గ్రీక్ మిథాలజీ రిలేటెడ్ గేమ్ ఒకటి. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్. ఏజ్ ఆఫ్ మిథాలజీ. ఎస్, ఏజ్ ఆఫ్ మిథాలజీ, అది కూడా ఆడేవాడిని. Yeah, as expected, Age of Empires 3, October 15th. Let's try to stream those kind of games. అలాంటి గేమ్స్ బాగుంటాయి స్ట్రీమింగ్కి వాటికి కూడా. Where are we? We're near Little Hope. ఓకే, ఇందులో అతను ఎవడు, నార్నియాలో ఉండే అతను ఉంటాడు, నార్నియా యాక్టర్. ఓకే, ఏదో ప్రాజెక్ట్ కార్స్ 3. ఓకే, సో యాక్చువల్గా రేసింగ్ గేమ్స్ అన్నీ కూడా నేను I gotta say, the game that I've given the most hours to, that I love going back to, is Assassin's Creed Odyssey. సో యాక్చువల్గా నేను 2005లో రిలీజ్ అయిన ఎన్ఎఫ్ఎస్ మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉండేది, ఎన్ఎఫ్ఎస్ మోస్ట్ వాంటెడ్ బ్లాక్ ఎడిషన్. సో అది తెగ ఆడేవాడిని నా చిన్నప్పుడు, అది ఏజ్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ ఇవన్నీ కూడా. ప్రజెంట్ పెద్దగా ఆడలేదు రేసింగ్ గేమ్స్. వి డిడ్ంట్ గెట్ ఎ గుడ్ రేసింగ్ గేమ్ బిఫోర్ ఎ లాంగ్ టైమ్.
games that I return to every year. Halo, the entire Master Chief Collection, is really a big one for me where that's concerned. But I also still just casually binge Animal Crossing, and have been doing that basically all year. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily repetitive rhythm so soothing and predictable. Although, much like my house, my island is still a complete 10. ఇదే క్వశ్చన్ మా ఇండియన్ అడిగితే పబ్జి అంటారు. Best Microsoft Xbox game. And the winner is Tell Me Why. Congratulations to Don't Nod Entertainment. Well, after a big day of Gamescom events and announcements, you'll be happy to know that IGN is going to help you digest all that info with Gamescom Daily Show, where you can get all the daily highlights and a late night show experience from gamers for gamers. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight, and I know we're all here because we love games and we know that games are good in the world and can bring us together. And But gaming company lo, sorry, the whole community lo, gaming community is the best. All right, well, one way as a community we can come together to do some good is the Gamescom Forest. Gamescom has launched a reforestation project by planting a Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to gamescom.global and donate to plant more trees. So let's plant a forest together. All right, well, now we're going to move on to another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control of Nara on a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments on next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. అతను ఫేమస్ గేమ్ యాంకర్ యాక్చువల్గా చాలా ఫేమస్ తను. ఆ గేమ్లో కూడా ఉన్నాడు, డెడ్ స్టాండింగ్ గేమ్లో ఉన్నాడు. జియో ఆఫ్ నైట్లీ అని. సో నాకు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి స్పేస్ గేమ్స్ అవి చూస్తే నాకు ఆ నోకియా మూవీలో నోకియా ఫోన్లో ఉండే గేమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ గేమ్ పేరేంటి మర్చిపోయాను. సో అందులో మనం స్పేస్ షిప్ చేసుకుని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఆ గేమ్ గుర్తొస్తుంది. దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ గేమ్. How many crowns have you won? If one game has defined the summer of 2020, it absolutely is Fall Guys from Mediatonic in London and Devolver. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys, I think, represents our industry at its absolute best. Well, soon the Fall Guys experience will evolve with Season 2. There's a lot of new stuff coming, and tonight Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready. I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys. I don't remember the name. 2. బట్ ఛాన్స్ వస్తే మళ్ళీ ఆడతాను ఆ గేమ్ను మాత్రం. Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout, and I just want to reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan arts, the memes, and the montages that people have been posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys Season 2. ఓకే, సో ఈ గేమ్ బాగుందని విన్నాను. ఆ PS Plus కి ఫ్రీగా ఇవ్వడంతో ఫుల్ పాపులారిటీ వచ్చింది ఒకేసారి.
traverse giant drawbridges, dodge swinging axes, and scale movable siege ramps in the quest for ultimate game show glory. యా ఆ గేమ్ బాగా పాపులర్ అయిపోయింది, చాలా పాపులర్ అయిపోయింది ఒకేసారిగా. PS Plusకి లైవ్ ఇచ్చాడు ఈ మంత్, అంటే మేము ముందు మంత్. సో అప్పటి నుంచి ఫుల్ పాపులర్ అనమాట. Fall Guys Season 2. We're still adding the finishing touches to development, but if you want to stay up to date, then @FallGuysGame on Twitter is where you want to be. See you on the start line. My father has Colorado in the palm of his hand. Okay. And he's afraid to close his fist. ఇది ఏదో 3 Wastelanders 3 ఇది. I am not. ఇదేనా Wastelanders 3 అనుకుంటా. సో గేమ్ చాలా బాగుంటుంది. Liberty's got more brains and cunning than both her brothers put together. If it's Wastelanders 3, because Wastelanders 2 ఆడాను నేను ఒకప్పుడు. సో 3 లేటెస్ట్గా రిలీజ్ అవుతుంది అది. ఇట్స్ ఇన్ ద ఫైనల్ స్టేజెస్. యా అదే అనుకుంటాను ఈ గేమ్. Back to Arizona, Rangers, and I'll pretend none of this happened. Stay and you die alone. Yeah, Wasteland 3. 2 ఆడాను నేను ఇది ఆల్రెడీ గేమ్. సో 3 అనేది కోఆప్ బాగుందని విన్నాను. Any new appreciation for gaming at this time, because my appreciation for gaming before couldn't be higher. Com certeza, jogos multiplayer preenchem completamente a conexão social que eu preciso ter com outras pessoas nesses tempos de isolamento. ఈ కరోనా టైమ్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ డిప్రెషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ బై ప్లేయింగ్ గేమ్స్. సో గేమ్స్ హెల్ప్డ్ దెమ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఏంటి దాగింది మన ప్రాబ్లమా కాదు, not a problem. Music or whatever, and it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family, to have a lot of fun. I've been mostly at home with small children, and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge my brain. Gaming is becoming clearly more important for a lot of people. Yeah, actually everyday life lo game anedi oka part అయిపోయింది. Be it PUBG or Candy Crush or anything, it's popular and one of part lo మన life లో ఒక part అయిపోయింది అది కూడా. Hey everyone, I'm Vince Sampella, head of Respawn Entertainment. Yeah. When we set out to create Medal of Honor Above and Beyond, we knew we wanted to bring the series back to its roots. But it's in VR. The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting single-player stories that put the player in the boots of a soldier who was there. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002. And I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. Yeah, VR game. ఇది నార్మల్ గేమ్ గా చేస్తే బాగుంటదని అనిపిస్తుంది. We've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war through powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. And we could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ అలాంటి కొటేషన్స్? ఏదో సరదాగా ఉన్నాం. ఫాలోయింగ్ కంటెంట్ ఈస్ ఫర్ మెచ్యూర్డ్ ఆడియన్స్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ యెట్ రేట్. ఏం పర్లేదు, మనం చూద్దాం.
this is the first time some of you will see బట్ విఆర్లో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఇంకొక రేంజ్లో ఉంటుంది. నా దగ్గర అయితే విఆర్ లేదు. Let me be clear with all of you. I'm scared too. ఓకే, ఇది విఆర్లో ఆడితే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటేనే ఒక రేంజ్లో ఉంది. Welcome to France, gentlemen. I lead the local resistance cell. Something big is happening inside Gestapo headquarters, and we don't know what it is. We're gonna have to improvise here. స్టాట్యూతో చంపేసాడు. ఓకే, బట్ విఆర్ గేమ్స్ స్లోగా పాపులారిటీ తెచ్చుకుంటున్నాయి. Perhaps the bravest people fighting in this war. But you really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt, Lieutenant. Be a wild ride, but we'll get you there. Jet fighters, brace yourselves. యా, డన్కిర్క్ లాగానే ఉంది. బికాస్ అంటే మొత్తం ఇదంతా వార్ గేమ్ కదా, సో ఆ టైప్లోనే ఉంటుంది. బట్ ఇది విఆర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఉంటుంది. పీకుదాం కంగారే ఉంది. ప్రతి ఒక్కడికి ఒక టైం వస్తుంది, అప్పుడు పీకచ్చు. Somehow, this motley crew has been tasked with saving civilization. God help us all. Thank you so much, Vince. That looks incredible. And now we're here with Respawn Entertainment's Peter Hirschman, game director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to... సో స్టోరీ కూడా బాగున్నట్టుంది. ఇట్స్ అదేంటది మూవీ, మన వరుణ్ తేజ్ది కంచె మూవీ టైప్లో ఉంది కొంచెం. మొత్తం ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ అదంతా రూరల్ ఏరియా. సో ఇది నార్మల్గా కూడా రిలీజ్ చేస్తే బాగుండేది, బట్ విఆర్ కూడా ఓకే, న్యూ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటే మంచిదే కదా. విల్ గెట్ మోర్ విఆర్ గేమ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. Most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. But statues తో తాళాన్ని బద్దలు కొట్టడం, that's a good. సో ఒకసారి ట్రై చేయాలి ఈ గేమ్ని. They did it, and they're known by a different set of initials now, the CIA. యా, మరీ 10,000 ఉండదులే కానీ 3,000 ఉండొచ్చు పీసీకి అయితే. Deep behind enemy lines, and that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war. One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emergent gameplay. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first-person perspective, but there are some story sequences. How do you tell the story? Well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors, and it was fantastic. And the story follows a classic three-act structure. గేమ్ ఆడితే ఆటోమేటిక్గా ఎలాగో ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందిగా. ట్రై చేద్దాం ఒకసారి విఆర్ గేమ్. నేను ఆడిన విఆర్ గేమ్ అయితే స్పైడర్ మ్యాన్ గేమ్. విఆర్లో ఒక కంపెనీకి వెళ్తే వాళ్ళు ఆడించారనమాట. సో చాలా ఫీల్ అయితే బాగుంది, స్వింగింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాగా మనమే స్పైడర్ మ్యాన్లో ఫీల్ అవ్వడం. ఒక హారర్ గేమ్ ఆడాలి యాక్చువల్గా విఆర్లో. ట్రై చేస్తా. The story is shot all from your perspective. Because it's VR, your head is the camera. We don't have cutscenes, we don't have edits. Everything revolves around your perspective. So you experience this story
completely in first person as if you are there. So it creates a much more intimate and emotional connection with the characters and the things going on around you. It was an incredible way to shoot. One of our animators stood in for the player throughout the 3 weeks that we were on stage. సో యాక్చువల్గా మోషన్ క్యాప్చర్ అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట ప్రెసెంట్ గేమింగ్ దాంట్లో. దెర్ ఆర్ యానిమేషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో చిన్న చిన్న వాటికి కూడా దే విల్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మన ఇండియన్ గేమ్స్ ఆ టైప్ ఆఫ్ రేంజ్కి రీచ్ అవ్వాలి ఇంకొక 10 to 15 yearsలో. ఆర్ ఎల్స్ ఇండియన్ గేమింగ్ మార్కెట్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్లోగా. సో హోప్ వి గెట్ మోర్ గేమింగ్ స్టూడియోస్ అండ్ ఆల్. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for, and you've had a great single player experience, but I hear you might also be doing MP too? Oh, well, yeah. I mean, the thing about VR is that, I spent we know each other VR multiplayer game, okay. Some of your career trying to map natural human movements to a controller, and just figuring out like making feel good, and one of the hardest ones is leaning. And in VR, you know how you duck, you just duck, and how you lean in VR, you just lean. And so the ability to lean around a corner, just kind of peek around the corner and see where the bad guy is just it heightens the tension. VR లో మాత్రం అది బాగుంటది. మన మూమెంట్స్ అండ్ ఆల్ కరెక్ట్ గా స్పేసింగ్ అది ఉంటే ఇట్ విల్ బి సో ఫన్ టు ప్లే. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR modes, including a few that you can only do in VR, and we're really excited about people playing those after it comes out. Wow, well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset on. So actually, parents కూడా ముందు కంటే ఇప్పుడు మారుతున్నారు. So there is a small change. Yeah, fasten your seatbelts. We are so excited to bring it to players. We've been working on it a long time. Like you mentioned, it's a passion project for Vince and I and everyone at Respawn. It's a wonderful full circle experience for a lot of us that started our careers working on those original set, going back first one and Allied Assault, and now to be able to bring Above and Beyond to a whole new generation is one of the most exciting things we've been involved with. Awesome. Thank you so much, Peter. Opening Night Live will be right back. And in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. Okay. Malli surprise game. The world was broken. Malli inko fantasy game. Inko fantasy game. Spellstorms still rage across the ruins of the Hollowlands. This is proof, they said. It isn't safe. It can't be controlled. Magic cannot be used. Okay, art style adi bagundi. Hope it's a single player game or multiplayer game. అలాగే ఉంది, మల్టీప్లేయర్ గేమ్ లానే ఉంది. Okay, it's a multiplayer game. I have broken my vow, and now I fight to break free. Okay, చూడటానికి అయితే చాలా బాగుంది గేమ్ మాత్రం. సో అవతార్ మిక్సప్ లా ఉంది. ఎర్త్ బెండింగ్, ఫైర్, ఫ్రీజింగ్, వాటర్. సో ఇది గేమ్ ప్లే. ఓకే, సో గ్లౌస్ వల్ల మనకు పవర్స్ వస్తాయి అన్నమాట.
స్పెల్ బ్రేక్. సో ఇది రోజు రిలీజ్ అవుతుంది, చెక్ ఇట్ అవుట్. September 3 మరి ఈరోజు అన్నాడు. ప్లే ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే అయితే ట్రై చేద్దాం, ఫ్రీయేగా. Xbox Game Pass, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Age of Empires, Xbox Game Pass, Yakuza. Xbox Game Pass చాలా డీల్ చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ రేట్కి బోల్డ్ అని గేమ్స్ వస్తాయి. Shadow of War. So many great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight, we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. Enjoy. Legendary German game. అయితే వినా ఉంటాను నేను. లేకపోతే నో ఆఫెన్స్. 最初タリカンの音楽を聴いた時に曲が素晴らしいだけじゃなくてアミガのサウンドそのものも素晴らしいと思いましたね。日本じゃ本当に聴いたことがなかった音楽でした。 Factor 5 was so far ahead of the curve, and each of their games pushed game technology as far as possible. I'd say they're one of the greatest indie developers of all time. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ、ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわで、本当にすごかった。今回タリカンのコレクションが出るってことをとても嬉しく思っているし、これはまた当時みたいにみんなに見せて歩きたいなと思っています。 ఓకే సో అంత రెట్రోగా ఉంది. ఏం గేమ్ ఇది? ఎక్కడో చూసినట్టుంది గేమ్ మాత్రం. This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. It defined my career, and the fans have been there ever since. To this day, it's one of my proudest works. ఎక్కడో చూసా. ఓకే టర్రికన్ పేరు విన్నట్టే ఉంది. ఫ్యాక్టర్ 5 ఏమో మరి, బట్ ఎక్కడో చూసా నా గేమ్ ని మాత్రం. ఎందులోనో ఏదో వీడియోలో చూసా. In June, Bungie revealed a new era of Destiny 2 that starts Destiny on November 2. 10th with Beyond Light. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal. So actually Destiny 2 PC ఫ్రీగా ఉంది Steam లో. Try that out if you are a PC gamer. Control and dominate the battle. Here's an all-new look at Stasis from Destiny 2 Beyond Light. యా సరన్ కాంట్రాలానే ఉంది కొంచెం. బట్ ఐ సా ఇట్ సమ్వేర్, ఐ డోంట్ నో వేర్. ఆడలేదు, బట్ నేను ఆడలేదు ఆ గేమ్ని. కాంట్రా ఆడాను మళ్ళీ. We need only look inward. Focus your power. Let it grow. Our fight
is far from over. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేశాను, కొన్ని ఉంటాయి అలాగా. సో ఈ బియాండ్ లైట్ ఏంటంటే మన డెస్టినీకి ఒక పవర్ ఉంటుంది, డార్క్ పవర్ అని, ఐ మీన్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఇప్పటివరకు గేమ్లో వాళ్ళకి ఆపోజిట్గా ఆడతాము, బట్ ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో ఈ డిఎల్సీలో ఏంటంటే వీల్ ప్లే యాజ్ ద డార్క్ సైడ్ అనమాట, మనకు ఆ పవర్స్ వస్తాయి. సో గేమ్ ప్లే వెరైటీ కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో గేమ్ ప్లే కొంచెం మారింది, బట్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గానే ఉంది డెస్టినీ 2కి. November 10th. సో లాస్ట్ 3 monthsలోనే గేమ్స్లో చాలా గేమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. In the last 3 months. And one more award to give out tonight, and that is Best Sony PlayStation Game. So, without further ado, the winner is God of War. Cyberpunk 2077. Congratulations. అది PC కి కూడా రిలీజ్ అవుతోంది, Xbox కి రిలీజ్ అవుతోంది. So check out the Gamescom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's Most Wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with నేను చాలా ఆడలేదు, బట్ ప్రెసెంట్ ఏం గుర్తులేవు. Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time to see the grand యా finale రాకేష్ of this లోగన్, year's Gamescom, where we give బట్ gamers ఇన్ఫేమస్ సెకండ్ సన్లో That's it for me ఫ్రీజ్ tonight, but పవర్స్ before we లేవు turn it కదా. back to Jeff, I just We wanna say have that I earth hope everyone powers out there and is staying safe some and healthy. rainbow kind We're of all in powers. this together, so take care. Back to you, Jeff. Thank you hope very we much, get a new Sydney. infamous It's great game to for have the you next on the show PS5. again this Actually year. PS4 లో అది నా ఫస్ట్ గేమ్ A lot అన్నమాట. of people have been Completed wondering in 2 what days. will the next generation of gaming feel like? How will it be different? What is that generational difference? Well, back in June, we saw the announcement of Ratchet & Clank Rift Apart from Insomniac Games, a title which uses the power of PlayStation 5, the SSD hard drive, and the DualSense controller to create an experience that Insomniac says is only possible on brand new hardware. Well, now it's time for you to decide if you see the difference. Here's an extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet & Clank Rift Apart. Enjoy. ర్యాచెట్ అండ్ క్లాంక్ బదులు స్పైడర్ మ్యాన్ కూడా చూపించవచ్చు కదా. ఐ మీన్ ఇది కూడా మంచిది, బట్ ఐఎమ్ మోర్ హైప్డ్ ఫర్ మైల్స్ మొరల్ స్పైడర్ మ్యాన్. అది కూడా ఇన్సోమ్నియాక్ గేమ్సే, దే ఆర్ రిలీజింగ్ బోత్ గేమ్స్. ఫస్ట్ స్పైడర్ మ్యాన్ అండ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ అనమాట. స్పైడర్ మ్యాన్ అయితే ఈ ఇయరే. We're back. And not far from where we last saw him. We may still have time to put a stop to this. యాక్చువల్గా ర్యాచెట్ అండ్ క్లాంక్ మూవీ కూడా ఉంది. ఇట్స్ సో ఫన్, ట్రై చేయండి, యానిమేటెడ్ మూవీ. Oh dear. Let's show how strong. Bringing out the big guns. ఓకే, గేమ్ ప్లే అయితే ఆల్రెడీ ఇది టెనెట్ మనకు తెలియదు కానీ ఆల్రెడీ మా ఫారిన్ కంట్రీస్లో రిలీజ్ అవుతోంది. దెర్ ఆర్ పాజిటివ్స్ అండ్ మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్, బట్ నెగిటివ్ రివ్యూ మాత్రం ఎక్కడా చూడలేదు. ఇట్స్ నాలన్ మూవీ, ఆబ్వియస్లీ నెగిటివ్గా అయితే ఉండదు. బట్ లెట్స్ సీ, మనకి థియేటర్ సెప్టెంబర్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అంటున్నారు. లెట్స్ హోప్ వి గెట్ టు సీన్ సూన్.
So there's so much happening in the game thanks to SSD, new technology. Put down the Dimensionator, Nefarious. Put down the Dimensionator. Yeah, right. Today I will finally be free of the both of you. Soon, everything you see will be mine. Say goodbye. సో అలాగా గేమ్ మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఒక మెషిన్ని షూట్ చేయడం వల్ల ఒక గన్ని షూట్ చేయడం వల్ల Hitting Nefarious' device seems to have destabilized reality. The bridge is shot. There has to be another way across. యా బ్రో ప్రాబ్లం వస్తుంది నువ్వు ఆన్లైన్ ఆడలేవు న్యూ గేమ్స్ ఆడలేవు జైల్ బ్రేక్ ప్యాచ్ వెర్షన్ ఉంటుంది ఆ గేమ్స్ వరకే ఆడొచ్చు That was rather exciting. ఈ పార్ట్ని గేమ్ ప్లేలో చూపించారు ఓకే గేమ్ ప్లే అయితే ఇది ఆల్రెడీ ఫాస్ట్ పేస్డ్గా ఉంటుంది సో ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు ప్లే దిస్ This is worse than I had imagined. Look, it's Ratchet and Clank. Sand sharks from above. సో యాక్చువల్గా ఈ ఎడిటెడ్ గేమ్ ప్లేని మనం లైవ్ రివీల్లో అదే PS5 ఈవెంట్లో చూసాము సో ఇప్పుడు అన్ఎడిటెడ్ వెర్షన్ అన్నమాట ఇది A kraken, or at least a very large octopus. యాక్చువల్గా టెక్నికల్లీ PS4లో ఇంపాసిబుల్ అనమాట At least we're on the same planet this time. Nefarious is on the other side of that building. Let's get moving before he does anything else to break reality. Did Dr. Nefarious really resurface after all these just to try and take over the universe again? Yeah, I kind of wish he was doing a worse job. He must have more planned than he is telling us. పబ్జీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకున్నాను అప్పుడప్పుడు బోర్ కొట్టినప్పుడు ఆడతాను బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ గుడ్ మొబైల్ ప్లేయర్ ఐ ప్లేడ్ PS4 వెర్షన్ బట్ సీడీని అమ్మేశాను పెద్ద వాడలేదని Can't wait to see what's new. More butts? స్ట్రీమ్ చేస్తాం బ్రో ఇట్స్ ఇన్ ద ప్లాన్ బట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అటు మొత్తం అంతా వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ క్వాలిటీ కంటెంట్ సో ఎలా పడితే అలా కాకుండా సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఆన్ సంథింగ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా చెప్తాం అప్కమింగ్ డేస్లో గ్యారంటీగా డెఫినెట్గా చెప్తాం వన్స్ వీ ఫైనలైజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ప్లాన్స్ అండ్ ఆల్ The dimensions are weakening considerably. Well, it is certainly not good. Beats me.
COD మొబైల్ టోర్నమెంట్ వీల్ ట్రై బ్రో బట్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మొబైల్ పెద్దగా బేస్ లేదు కదా మన తెలుగు దాంట్లో బట్ వీల్ ట్రై పబ్జి రూమ్స్ పెడదామని కూడా మా ప్యానల్ వాళ్ళు అంటున్నారు లెట్స్ సీ Ratchet, we are too late. Ratchet? Who? Okay, that was a good gameplay. PlayStation 5 exclusive. PlayStation. There you have it, Ratchet and Clank, Rift Apart, and now I am joined by Marcus Smith and Mike Daly from Insomniac We are guys, nearly it was so great to 8 see members, that, but active ga aithe 4-5 members unnaru ante. Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the SSD. Let me ask you first, Marcus, what are you able to do with Rift Apart that you haven't been able to do before in a Ratchet game because of the power of PS5? I mean, first and foremost, it's just pure horsepower enables us to fill our worlds with the kind of density and life that we've never been able to do before. More importantly, perhaps, though, is the dimensional shifting that we have going on, which uses the SSD that allows us to fling the player. SSD వల్ల యాక్చువల్గా ఏంటంటే వరల్డ్ బాగా స్పీడ్గా లోడ్ అవుతుంది అనమాట డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అదంతా కూడా బాగా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. In the demo, we had seen some of that in the trailer. So that's all actual gameplay. Mike, I'm curious, like how does that work as you kind of play through the game? Are there certain moments and levels where you can jump, or how do you play through that? Yeah, so in the game, there is dimensional damage spread throughout the galaxy that Ratchet and Clank have to find a way to fix. And you can find these weak points in space-time that you can pull to you with your rift tether. It's like being able to lasso a portal. And that enables you to basically like warp across the world Deniki bro, I don't get you. Jobs deniki? A tactical advantage in combat. Wow, yeah, I gotta say, like when you see that and you imagine the jumping from multiple so worlds, section lo I'm asking that koncham detailed ga adugu. I didn't get you. Screens throughout the entire game. That's right. We're going seamless. That's right. Yep. Wow, all right. You bite. So confident both of you say it. I like it. Now, let me ask you about DualSense. That's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands on with the controller, with the adaptive triggers and the haptics. How are you using that to sort of impact the gameplay of Rift Apart? So, well, every Ratchet actually game is a powerful arsenal of weapons just exude. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే గేమ్ కంపెనీస్ వాళ్ళు చేశాక దే నీడ్ గేమర్స్ టు ప్లే ద గేమ్. ఆ గేమ్ ఆడి దే హ్యావ్ టు టెల్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఆ గేమ్లో ఆ లెవెల్లో బగ్స్ ఏ ఉన్నాయి, గేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు, అదంతా కూడా ఏంటంటే దే నీడ్ గేమ్ టెస్టర్స్, దట్స్ ద నేమ్. సో ఆ గేమ్ టెస్టింగ్కి జాబ్స్ పడుతూ ఉంటాయి. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ బెంగళూరు, రాక్ స్టార్ అండ్ యూబీసాఫ్ట్. సో ఆ గేమ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ కెన్ అప్లై టు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఓపెనింగ్. సో యా, గేమింగ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ గేమ్ టెస్టర్స్. జస్ట్ లైక్ హౌ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో క్యూఏ టెస్టర్స్ అని ఉంటారో, అలా గేమ్లో కూడా గేమ్ టెస్టర్స్ ఉన్నారు. For example, in the demo, we've got the enforcer. I hope that answers your question. You can pull the trigger part of the way down until you hit resistance to fire a single barrel, and then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. You only want to waste one shot on them, and then wait a minute for even more to swarm in before finishing them off. But a big guy, you probably want to just give both barrels to right away. So there's a nice intuitive way of basically raising the skill ceiling and giving you more ways to play better. Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are an insane, group of weapons as always. Plot-wise, Marcus, tell us a bit about this game. I think some fans have wondered, does this tie into the movie plot line, the game plot line? Like, tell us in the Ratchet verse where this sits. Yeah. Well, canonically, this is an extension of Ratchet and Clank Into the Nexus, the 2013 game. But it's a standalone adventure. So it's one that
even if you've never played a Ratchet and Clank game, you can get into it and you'll understand it and you'll enjoy it. For hardcore fans, we have a lot of nods. You're gonna see a lot of returning characters and planets, and see them all through a whole new light of multiple dimensionality. Yeah, no, this Rift Tether thing I think looks really exciting. And how often, like, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see like frequently in the game? Are there special moments? Like, I guess I'm curious, like, how often you use that technique for gameplay. So the Rift Tether has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. So actually గా ఇందులో ఏంటంటే ఒక వరల్డ్ నుంచి ఇంకో వరల్డ్ కి షిఫ్ట్ అవుతాము. సో అది టెక్నికల్ గా లోడ్ అవ్వాలంటే ఇట్ టేక్ మినిమం 1 minute ఆర్ 1.5 minutes అన్నమాట ప్రెసెంట్ కన్సోల్స్ లో. బట్ ఇన్ PS5 లో మనకి చాలా సెకండ్ లో అయిపోతుంది. In parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? I mean, the world is more interesting with mysteries, and we're going to have to keep this one a little longer. Do we get a number of letters in her name or anything? Too many smart people on the internet. They'll figure it out right away. She's not named Abby, though, right? All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. I gotta say, I mean, it looks incredible. The Ratchet games are always so much fun, and as you said, when you think of the power of SSD and the DualSense all coming together, it looks really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're gonna get to play this game. Anything you can share with us on where you're at in development right now? Okay. Mike. Mike? Release date? So Ratchet and Clank is coming out in the PS5 launch window. So we haven't announced a specific release date yet, so stay tuned for that. So what kind of window? Is it a big window? So no, 20? Right, that's all we're gonna get, I'm sure. Ratchet and Clank Rift Apart. It's a good news. For PlayStation 5. నేను 2021 లో ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. What you guys are doing But we are getting it soon. And the game looks incredible. So thank you so much for all you've done, and we look forward to seeing more of Rift Apart soon. Thanks, Jeff. Take care. All right, Marcus and Mike from Insomniac, thanks for showing us that first look at Ratchet and Clank or PlayStation 5, and that's going to do it for Opening Night Live. So thank you so much for watching from around the world, and make sure to stay tuned all weekend for more live Gamescom coverage. So we are getting a couple of news too in 3 years alaga. So our team is hard at work to build if a there very is any special show for news you and coming all in December. We'll see you then. Good night. HTV లో గ్యారంటీగా పోస్ట్ చేస్తాం. విల్ గెట్ ఎ పోస్ట్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ గైస్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్. లెట్స్ సీ యూ